हेलो विद्यार्थी मित्रों, आप સૌનું આપની યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 11 વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 7 ના રીડ 1 હાઉ ડઝ ઇટ સ્મેલ ના કોમ્પ્રિહેન્શનના તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી, તે પણ આપણી ઇંગ્લિશની નવી બુક પ્રમાણે। તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો। તો ચાલો આપણા કોમ્પ્રિહેન્શનના તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરો મેળવીએ। તો અહીં આપણા રીડ 1ના કોમ્પ્રિહેન્શનનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, underline 3 to 4 sentences which give you interestingly new information about smell। તો આપણે એવા 3 થી 4 સેન્ટેન્સીસ લખવાના છે કે જે આપણને સ્મેલ વિશે ઇન્ટરેસ્ટિંગલી ઇન્ફોર્મેશન આપતા હોય। તેમાં આપણું ફર્સ્ટ છે કે ફોર વોટ પર્પઝ હેવ યુ યુઝડ યોર સેન્સ ઓફ સ્મેલ until now? Make a list. Answer: until now we have used our sense of smell to decide how tasty the eatable is. I know first कि bhajias are being fried, they smell very good, so they must be tasty. Second, if we sense burning smell, we assume that something must be burning and we try to find it out. Third, from the odor, we decide whether the perfume is suitable to us or not. Fourth, if we are passing along the road and sense a very nauseous smell, we assume that some dogs or other animal must have been dead. એના પછી સેકન્ડ છે, enrich your list by sharing that information in a group of 3 to 4. તો એનો આપણે આન્સર લખી શકીએ, I have shared my information in a group of 3 to 4 and got information as following. તો એમાં ફર્સ્ટ છે, we also use our sense of smell to find out whether the food we are going to eat is fresh or stale. Second છે, vegetarians decide not to take non-veg food. The determining factor is smell. Third, a non-ventilated room for days together would hardly allow us to stay in for a long time. Fourth, the choice of fruit also more or less depended upon the likable smell and the one we hardly like or like less. એના પછી હવે આપણું થર્ડ છે કે can you recall any memorable instance of some particular smell you had in past? What was it? Answer: when I was a child living in my village, the smell of wet soil after first rain was so tantalizing that I will never forget it all through my life. Then, in the second incident, I was traveling by a local train from Borivali to Churchgate in Mumbai. Since I was not a regular resident of Mumbai, I was little worried about the station I had to get down. Some passengers in the train were just sleeping or dozing. Out of curiosity, I asked one of the passengers, how would you know if your station skipping without looking out of the window? He laughed and told us, a regular commuter, we know which station the train is passing by. More eagerly, I asked, how? He told, smell of each station is different and we know by smell. If Badra passes, the bad smell of sewage water is there. If Wali Parle passes, the smell of baking of biscuit is there, and so on. I was greatly surprised. તો હવે એના પછીનો આપણો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, આન્સર ધી ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ ઇન 2 or 3 sentences each. તો આપણે નીચે ક્વેશ્ચન આપ્યા છે, એના આન્સર 2 કે 3 સેન્ટેન્સીસમાં લખવાના છે। તો એમાં આપણું ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, along with smell, which other senses are referred to in the lesson? Answer: along with the sense of smell, the other senses referred to in this lesson are the sense of hearing, the sense of seeing, the sense of tasting and the sense of touching. એના પછીનો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, describe long distance senses with their limitation. Answer: hearing and sight are long distance senses like the sense of smelling. Hearing is dependent on the production of sound. If animal A is trying to locate animal B, animal B may succeed in refraining from making a sound. If the same way, sight is dependent on the day light and to a great extent is unless at night. In darkness, our eyesight is limited to some extent. મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેને થોડું આમ નીચે કરવાનું થશે અને આપણે ચેનલ જે છે મિત્રો ખાસ તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં જે હાઈપનું બટન આપેલું છે તેના પર એક વખત સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે તમને જે હાઈપનું હોય એ ઓપ્શન આપશે, તેના પર તમારે એક વખત મિત્રો હાઈપ આપવાની થશે। એના
એના પછીનો થર્ડ છે વોટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર સ્મેલ. તેનો આન્સર આપણી પાસે થશે ધ સ્મેલ receptors located in about 2.5 square centimeters in the upper nasal cavity is responsible to smelling. That area is known as olfactory area. એના પછીનો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે which factor is responsible for our less sensitivity to smell compared to dogs. Answer, our sense of smell is far less delicate than that of a dog. The physical effect for this is that the area of smell reception in our nose much less. Similarly, the area of the brain given over the reception and analysis of olfactory sensation is also very small compared to that of a dog. એના પછીનો આપણો ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે વોટ ઇઝ સ્નિફિંગ. વેન ડુ યુ રિક્વાયર ટુ સ્નિફ. આન્સર, સ્નિફિંગ ઇઝ સ્મેલિંગ સમથિંગ બાય taking air in through our nose. Sniffing carries the odor-filled air upward to olfactory area. When we need to check the odor, we sniff. There is no need to sniff when we eat. એના પછીનો આપણો સિક્સ્થ ક્વેશ્ચન છે હાઉ ડઝ નોઝ પ્લે અ મેજર રોલ ઇન સેવરિંગ ફૂડ આઇટમ્સ. આન્સર, flavors travel from mouth down the throat and up again along the air passes leading to nasal cavities. We smell when we inhale and we sense flavors when we exhale. Thus, the nose plays an important part in savoring foods items. એના પછીનું સેવન ક્વેશ્ચન છે why do professional testers not have a risk of losing their jobs. Answer, some human senses can be outdone or be replaced by mechanical devices, but not the smelling sense. The living nose is not likely to be replaced by any non-living contrivance in the near future. Therefore, even in the age of superlative mechanization, testers are likely to remain immune to the possibility of technological unemployment. એના પછીનો એઇથ ક્વેશ્ચન છે કે વોટ હેઝ નેગેટિવિટી ઇફેક્ટ ઓન અવર સેન્સ ઓફ સ્મેલ. આન્સર, અવર સેન્સ ઓફ સ્મેલ becomes dull with again smoking and drinking alcohol beverages. When we have common cold, the smell receptors located in about 2.5 square centimeters in upper nasal cavity become dead. Though the curve suffers a sense of smell is not affected, he believes that he has lost the sense of taste. તો હવે એના પછીનો આપણો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે આન્સર ધી ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ ઇન 1 or 2 sentences each. આ હવે આપણે ક્વેશ્ચનના આન્સર એક કે બે સેન્ટેન્સમાં આપવાના છે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ ઇઝ ફ્લેવર પ્રોફાઇલ. આન્સર, સિન્સ there is never only one smell for one object, scientists classify smells. This is called flavor profile. Second question, why does the hot food give more smell than the cold food. Answer, higher the temperature of a substance, the more molecules are given off and instead others are felt. So the hot food gives more smell than the cold one. Third, how does the common cold affect our sense of smell? Answer, when we have common cold, the smell receptors located in about 2.5 square centimeter in upper nasal cavity become dead and we cannot sense smell. હવે એના પછીનો આપણો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે માર્ક ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. આપણે વાક્ય સાચા છે કે ખોટા તે લખવાનું છે. ફર્સ્ટ છે જનરલી વી ડિટેક્ટ સ્મેલ ઓફ ફૂડ થ્રુ નોઝ, તો તે થશે ટ્રુ. સેકન્ડ છે ટેસ્ટ ઓફ ફૂડ ઇઝ લાર્જલી ડ્યુ ટુ ઇટ્સ સ્મેલ ઓર ફ્લેવર, તો તે થશે ટ્રુ. થર્ડ છે સ્મેલ ઇઝ મોર નેચરલ ધેન ટચિંગ ઓર સીઈંગ, તે થશે ટ્રુ. ફોર્થ છે અવર સેન્સ ઓફ સાઇટ હેઝ વીકેન્ડ અવર સેન્સીસ ઓફ સ્મેલ, તો તે થશે ફોલ્સ. અને એના પછી ફિફ્થ છે ઇન ટાઈમ્સ ટુ કમ વી વિલ ડેવલપ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ ફોર સ્મેલિંગ, તો તે થશે ફોલ્સ. તો હવે એના પછીનો આપણો ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે લિસ્ટ ધ વર્ડ્સ દેટ આર રિલેટેડ ટુ સ્મેલ, ટેસ્ટ ઓર સેન્સીસ.
તો અહીં આપણે સ્મેલ, ટેસ્ટ અને સેન્સીસ વિશે જે રિલેટેડ જે વર્ડ્સ છે તેને આપણે લખવાના છે. તો અહીં આપણને સ્મેલ્સ માટેના વર્ડ્સ થશે ફ્લેવર, ઓડર, સ્નીફ, ઓલ્ફેક્ટરી, એન્થ્રિયલ, એન્થ્રોમેટિક, ફ્રેંગ્રેટ. એના પછી એમ્બ્રોસિયલ, ગાર્લિક, બર્નિંગ, ગ્લોટી એન્ડ ફેટિડ. અને એના પછી થશે કે પરફ્યુમ કમ્પાઉન્ડર. એના પછી ટેસ્ટમાં થશે સૂપ, સીપ, સ્વીટ, સોર, સોલ્ટી, બેટરફુલ, ચીફ અને ટેસ્ટર. એના પછી સેન્સીસ માટે થશે કેવિટીઝ, ઇન્હેલ, એક્સેલ, ટેમ્પરેચર, સબસ્ટેન્સ, મેલિક્યુલ્સ, ફ્લેવર ઓફ પ્રોફાઇલ, રિસેપ્ટર, પ્રોડક્શન, ફિઝિકલ અને એનાલિસિસ. અને એના પછી થશે મિકેનિકલ મેમ્બ્રેન્સ. એના પછી થશે વાઇબ્રેટિંગ કન્વેન્શન્સ. એના પછી થશે મિકેનાઇઝેશન. એના પછી ઇમેન્યુ અને પછી ટેકનોલોજીકલ. હવે એના પછીનો આપણો 6th ક્વેશ્ચન છે, રાઇટ ધ ફર્સ્ટ એન્ડ ધ લાસ્ટ વર્ડ ઓફ ધ ટેક્સ્ચ્યુઅલ sentences having almost similar meaning to the sentences given here. તો અહીં આપણે જે ટેક્સ્ચ્યુઅલ એમાંથી ફર્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ વર્ડના જે મિનિંગ સેમ થતા હોય એવા વર્ડ્સ લખવાના છે. તેમાં આપણું ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે કે મેન આર નોટ સો ગુડ સ્મેલર્સ એઝ વુમન આર. તો તેમાં થશે મેન એન્ડ વુમન હેવ. એના પાસે સેકન્ડ થશે કે નો આર્ટિફિશિયલ સ્મેલ ડિવાઇસ વિલ ઇઝીલી રિપ્લેસ અવર નેચરલ સેન્સ ઓફ સ્મેલ. તો થશે એલ્ડો અને કેન નોટ. થર્ડ છે એની ઓબ્જેક્ટ ડઝ નોટ હેવ ઓનલી વન સ્મેલ. તો તેમાં થશે મોસ્ટલી અને ઓબ્જેક્ટ. એના પછી ફોર્થ છે ઇવન રોબોટ્સ કેન નોટ આઈડેન્ટિફાય ધ સ્મેલ. તો તે થશે ધ લિવિંગ નોઝ અને ફોર્સિબલ ફ્યુચર. એના પછી ફિફ્થ છે વી એક્સપ્રેસ અવર બોડી સ્મેલ ઇવન વેન વી ડુ નોટ વિશ ટુ ડુ સો. એના માટે થશે ઓર્ડર એન્ડ કંટ્રોલ. તો આ રીતે આપણે તે લખી શકીએ. તો અહીં આપનું રીડ 1 કોમ્પ્રિહેન્શન પૂર્ણ થાય છે. જો તમને આમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો અને આપની ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.